we are presenting how AI, that is artificial intelligence and digital technologies are transforming our dentistry in this era. So, first of all, AI technology is possible. So, 3D printing. 3D printing is a major breakthrough, not only in our dentistry, it is also in various industries. So, here the idea is to replace old conventional dentures with digital dentures. So, we are using CAD and CAM technology, that is computer aided designing and computer aided manufacturing for fabricating a digital denture. So, what are the advantages? Simple advantages are it requires only fewer clinical visits, and by which time is saving and also money is also saving. So, just like okay, good advantage. So next, my teammates will. Artificial intelligence is really catches in. AI uses deep learning algorithms to analyze radiographs and intraoral scans. It helps to detect the early enamel demineralization, incipient and proximal caries, and gives most advantages in early diagnosis and improve prevention care and reduce the risk of disease progression. So, AI in oral cancer screening. So, late diagnosis for a cancer patient is the main reason for lower survival risk for cancer patients. So, if we are able to detect it earlier, we can provide the appropriate treatment earlier. So, condition like leukoplegia is very tough to identify in early stages, but with the help of AI, we can do it. And this is the problem, and the solution is AI here. AI-based radiographic interpretation. AI assists in analyzing different radiographs such as intraoral peritoneal radiographs, orthopathograph, cone beam computed tomography. The major benefits are automatic detection of abnormalities, increased diagnostic accuracy, reduce human error, and we have to reduce the chassis adjustment also. Digital smile design. So, we are using radiograph, videograph, and photograph and intraoral scan technology to create a smile which fits the patient's unique lip dynamics and facial symmetry. So, what are we gonna do with this idea? We are gonna give a patient like a trial vision before doing the treatment. We are giving him this is how you will be after the treatment. So, patient will have less anxiety and he have more confidence in yourself. So, it is the problem and idea. Thank you. Very good thought process which you have processed and you have presented. So, what are the advantages of this AI? So, first of all, I need to conclude one thing. AI can't replace dentist. It is just like a pair of eyes, a second pair of eyes, a tooth. So here, AI main reason is to save time. So, time is money. It gives more accuracy now. So, machines are very, like, they provide higher accuracy and precision than human. But now it's an angle errors. Reduce angle errors. Disadvantages? It requires specialized training for it. For example, you can take a history lecture. It requires specialized clinical training. Without that, we can't do it. That is the pure advantage. And also, for fabricating a digital denture, we are using a combination of conventional technique and digital technique. We can't use 100% digital. How is this basically AI-based program? AI from various software. This tells the steps. If you want to do anything in AI, what is the process you have? First, we need to analyze the See, first I need to detect oral cancer. Then AI மூலியமா oral cancer first intraoral scanner scan பண்ணி ஃபுல்லா ஸ்கேன் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் வச்சிருப்பாங்க சாஃப்ட்வேர் பேர் மறந்துட்டேன்
Good afternoon all. So I'd like to start with a short story. So there is this woman called Sarah. This Sarah is actually an elite dental surgeon. She spent 15 years perfecting her craft, saving smiles and performing high precision procedures. But if you see Sarah at the end of a Friday, you wouldn't see her as a confident clinician. You would see her as a person who wishes to uncurl her spines. Like, she isn't very confident about her body. You would see a woman who has to spend her weekends on physical therapy just to be able to work on a Monday. So this is called static loading. We ask our bodies to hold in impossible positions like leaning the neck, turning the neck 20 degrees forward, or leaning the trunk 30 degrees forward, which is very impossible. And also we make our bodies adapt so that we could do the procedures for a long hours. We essentially train our own musculoskeletal health just in case for our patients, for the health of our patients. We sacrifice our own health. For years, these solutions have been very disappointing. So there are many other things like clip-ons and adhesive sensors and all. But they are not so effective. They just quickly come off. And there are devices that vibrate incessantly while we are in the middle of a procedure. And this causes distraction while doing the procedure, which can cause an error while doing the procedure. So most of us eventually just throw them in a drawer and accept the chronic pain as a cost of doing business. Today, we are changing that cost. So now we are here to present on the topic haptic ergonomic scrub suit. So it is nothing but a smart ergonomic uniform which is designed for dentists and surgeons, which mainly prevents musculoskeletal disorders through sensor and haptic feedback. So this HESS, Haptic Ergonomic Scrub Suit, it is the world's first smart uniform designed specifically for the high-stake environment of the operating room and the dental clinic. We haven't just made a wearable, we have reimagined the fabric of your workday by embedding medical-grade sensors and conductive silver ink threads directly into the textile. We have created a system that is invisible, wash durable, and most importantly, intelligent. So, okay, in HESS, Haptic Ergonomics Scrub Suit, I talk about the biocontextual innovation. It has the processor like ESP32S3 processor, which know the difference between the functional lead and pathological slouching. Especially this processor have a surgical lock mechanism. If you are doing in cavity preparation very precisely, even though we are not in proper ergonomics, it waits through when we done the cavity, the preparation properly, it intimates micro vibration through our trapezium and lumbar region to remind us to make some normal position. So these are the biocontextual innovation. So by this smart uniform, we are moving towards a proactive protection, which we aren't just protecting our back, we are just extending our career. So which prevents this from our clinical growth. So we stop sacrificing our spines for our science. It's time for a suit that works as hard as you do. Thank you. The scrub suit is already in the market. No, ma'am. Actually, it is available as two different devices. Actually, there are sensors which gives us the vibration, which is separate, and there are suits which that is separate. What we have done is we have integrated both, so that, and the main thing is the surgery lock, which is like it won't incessantly, it won't give you that vibration. Like when you are doing a high precision procedure, it won't give you the vibration. Like the sensor just identifies that you are doing a particular procedure, which is very important. So you just wait, and then when the procedure is finally completed,
It then reminds you to come back to your normal posture. So that is innovation. Signal and sensor to tell you have to come back to the normal position. Yes, ma'am. Just It will tell the inclination or anything which is abnormal and it will vibrate. Yeah. The inclination is something. It has medical grade receptors in that suit, so in the uniform it will have that silver thread-like coatings in the uniform, so that through that it will send the vibrations and. Explain that to us. So, ma'am, actually there is an ESP32S3 processor. That is the process. Okay, where is the Actually, ma'am, the processor is placed in the center, and apart from that, 3 separate sensors are placed, one in the C7, C12 and L5 positions. So, when there is an abnormality in that particular place, the sensor in that place identifies it and it sends to this processor, and then the output is achieved. Okay. What two things you have combined? You told one is the sensor and another one is the. Yes, ma'am. The other thing is the Another one is ma'am, not like that. I'm like on the suit here வந்துட்டு the silver fibers வச்சு அந்த vibration செட் பண்ண மாதிரி தனி suit வந்து தனியா இருக்கு, and the sensors தனியா இருக்கு. ஆனா இது ரெண்டுமே இன்டகிரேட்டடா இல்ல, மார்க்கெட்ல இன்டகிரேட்டடா இல்ல. So we integrated it and we got it as one whole compact thing which can. biocompact, biosafety. Sure, ma'am. Actually, it is not this thing, like it is invisible and it is also wash durable, ma'am. So there won't be any damage from it. still working. Actually, I haven't seen the cost in that aspect. I haven't seen it yet, but the feasibility is high. The product. யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 12 ஹெட்டிங்ஸ் 17 ஹெட்டிங்ஸ். அதில் வந்து கோல் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்க டாபிக் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன், விச் இஸ் தி 12th ஹெட்டிங். இப்போ இது வந்து இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா என்ஷூர் சஸ்டைனபிள் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ yes, continue. Why it matters means only 8.6% of global economy is server. The remaining 91.4% is like make, take and dispose matter. And then the 1/3 of the global food is wasted, approximately 1.3 billion tons is wasted annually, and is projected to be doubling from using decades. Plastic and e-wastes are the fastest growing wastes, and the incoming countries like mine production அதிகமா இருக்கிறதுனால material footprint வந்து only 8.6% of global economy circular அப்படின்னா வந்து reuse பண்றோம், continuously யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. remaining 91.4% வந்து waste யூஸ் பண்ணி முடிச்சு வேஸ்ட் போகுது. அதாவது they follow and take, make and throw it away. அந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்புறம் these are the problems. அப்போ key solutions நமக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ efficient use of natural resources. இது வந்து மெட்டீரியல் ஃபுட்பிரிண்ட் ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மெட்டீரியல் ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதாவது நம்ம இடத்துல இருந்து மைனிங் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ இட் லீவ்ஸ் டீப்பர் மெட்டீரியல் ஃபுட்பிரிண்ட் இன் அவர் எர்த். ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னா எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். அப்புறம் இன்னொரு கோல் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, இப்போ 1/3 ஆஃப் தி ஃபுட் ப்ரொடியூசஸ் வேஸ்ட். நம்மளே நோட் பண்றோம், பிஜில எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வேஸ்ட் பார்க்கும்போது வேஸ்ட் தான் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபுட் வேஸ்ட் வந்து ஹாஃப் பண்றோம், எக்ஸ்ட்ரா கோல் கிடையாது, ஹாஃபா குறைக்கிறோம். அது ஒரு இது. அப்புறம் சவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் வேஸ்டஸ். இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வர வேஸ்ட் அண்ட் கெமிக்கல்ஸை மேனேஜ் பண்றது.
அப்புறம் ரீயூஸ் வேஸ்ட் ஜெனரேஷன், ரெடியூஸ் வேஸ்ட் ஜெனரேஷன், வேஸ்ட்டை ரீயூஸ் பண்ணுறதுனால ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால அப்புறம் சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிசஸ் இண்டிவிஜுவலாகவும் பிஸ்னஸ்லேயுமே சஸ்டைனபிள் ப்ராக்டிசஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் வந்து அவேர்னஸ், இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரிகிற மாதிரி எல்லாருக்குமே இதை பற்றி இப்போ யுனெஸ்கோ பீரியட் திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு, அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். என் ஃப்ரெண்ட் வந்து யூஎன் கொடுத்த டார்கெட்டை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இதை எப்படி கொண்டு வரலாம்னா, இப்போ இண்டிவிஜுவலாக என்ன பண்ணோம்னா ரிப்பேர், ரீயூஸ், ரீசைக்கிள் அண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணால் நம்ம இப்போ எங்கேயா வெளில போனோம்னா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம பயோடிகிரேடபிள் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறச்ச நம்ம கன்சம்ஷன் வந்து குறையும். அதே மாதிரி ஃபுட் வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் பண்ணுறோம். சாப்பிட்றது வாங்குறதே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோன்ற பேரில் அது வீணாதான் போகுது பாதி. அதை நம்ம வந்து நம்ம வீட்டிலே டெரஸ் கார்டிங் மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கு போட்டால் கூட நம்ம குறைக்கலாம் ஃபுட் வேஸ்டேஜ். அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் எங்கேயா வெளில போகிறோன்னா எல்லாத்துக்கும் பைக், காரு அப்படின்னு போகிறதுக்கு நம்ம பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். நடந்து கூட போகலாம். மேனுஃபேக்சரிங்லே இப்பெல்லாம் வந்து காசு தான் வேணும்னால கொஞ்சம் கேவலமான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் உருவாக்குறாங்க. ரொம்ப நாள் வர மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் லாங் டியூரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டாங்கன்னா வேஸ்டேஜும் கம்மியாகவும் ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது ரீசைக்கிள்லாம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சோலார் எனர்ஜி அந்த மாதிரி போனாலும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம். இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்தியா வந்து ஒரு டெவலப்பிங் நேஷன். ஸோ இங்கே வந்து ஃபார்மிங் வந்து பிளேஸ் எ மேஜர் ரோல். ஸோ 0 பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங், அதாவது இப்போ வந்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இயற்கை இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே நம்மாழ்வார். ஸோ அது வந்து நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. ஸோ அது நம்ம மோர் காமன் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்வச் பாரத் இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் அண்ட் ஏஎஸ்ஏவை வந்து அவேர்னஸ் பரப்புற ஒரு இனிமே இது ப்ரோக்ரஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு இந்த கோலெல்லாம் யூஸ்வலி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் மோஸ்ட்லி 96% ஆஃப் தி ஹை இன்கம் கம்பெனிஸ் among 250 கம்பெனிஸ் 96% கம்பெனிஸ் வந்து யுனெஸ்கோக்கு இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க sustainable products management. So but the progress is not much. So 2030 goals நம்ம இதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா இன்னும் நம்ம பாசிட்டிவ் பேஸ் எடுக்கணும். Very good presentation. Key targets and explain பண்ண விதம் everything is like good. இப்போ நீங்க போட்டிருக்கீங்களே 86% is global economy is that is globally இல்லை. ஸோ country wise பார்க்கும்போது எந்த countries-ல இந்த renew and reuse and இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கு? ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், கொரியா, ஜப்பான் எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த இடத்துல that's not 8.6%, even more higher. Yeah, that products which are coming biodegradable, reusable and all the things are like more innovative. So actually right now where we stand and what are the practices they are doing in that country to make it sustain so that whole even day-to-day simple activities will differ from them too. Counterfeiting and human trafficking. Wire trafficking, the fourth largest organized crime of Wire trafficking is an illegal trade of
animals and plants, whether they are alive or dead, whole animal or product or parts, எதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணாலும் ஃபுல்லாக ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வைல்ட் லைஃப். இது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது அப்படின்னா லைவ் அனிமல்ஸ், பேரட், டர்ட்டில்ஸ், monkeys, ivories, horns, bones, exotic plants, timber, marine species like sea cucumber and corals, இதெல்லாம் நம்ம வைல்ட் லைஃப்னு வரும். அந்த காசஸ் ஃபார் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா high demand for it in the market and traditional medicine practices. டைகரோட போன்ஸ் வந்து ரைனோட ஹார்ட் இதெல்லாம் வந்து சில டிசீசஸ் யூஸ் பண்ணுற சில கண்ட்ரிஸை பிலீவ் பண்ணுறாங்க. தென் பாவர்ட்டி பிகாஸ் ஆஃப் விச் poachers are driven into wildlife trafficking and then exotic pets can be status war. So இதனால என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னா extinction, ecological imbalance and zoonotic diseases like Ebola, ranges sacrifice. The study says that yearly 900 ranges are killed annually and South Africa only 16 ranges are killed. So 2009 ranges are killed அப்படின்னு சொல்றாங்க. From the year 2006 to 2021, only in Commonly classified animals are elephants for ivory, rhinos for horn, and others can be used for medicine. Tigers for skin and bones. So decorations cover medicinal applications. Panthers are the most damaged animals. So rights and schemes on the Wildlife Protection Act, Wildlife Crime Control Bureau, National Tiger Conservation Authority, Conservation and International Trade in Endangered Species. So what can we do as individuals, Amina? Say no to wildlife products. So be a conscious consumer. Spread awareness, practice responsible tourism. Wildlife attractions should not stimulate the illegal trade. So use social media wisely. Don't like exotic pet videos. Seeing a baby monkey in a house might look cute, but it creates a trend that makes people want to buy them as pets. So நம்ம இதுக்கு ரிலேட்டடா எல்லாமே தெரியலாம், but we are the final link in the chain. When the buying stops, the killing has no purpose. So protect wildlife today for a better tomorrow. Thank you. The hypermobile fibrous soft tissues is present on indigenous alveolar ridges that can be easily displaced by the pressure during the impression making. While taking the impression with conventional methods, the animal stress distributions are placed within relief areas, temporary areas, overall the mucous membrane. In conventional methods, multiple stress clinical stresses occurs using the custom state application, water molding. The material distractions also occurs. By reducing all the stresses, we are taking the digital impressions in a futuristic plan.
The minimal pressure on the relief area and soft tissues, no impression days are required, and the minimal contaminations and disease-led control, easy interventions of the CAD and CAM denture fabrications. The presence of pressure management can be done in software pressure scaling technique, and the fast workflow actually happens. On speaking of the digital impression pressure management, minimal pressure should be given on the relief areas and the soft tissues. Hence, no impression tray is needed. Hence, no direct control, no direct contact, so that infections can be prevented. Further, it is easy interpretations with the CAD or CAM denture fabrication. Hence, moreover, pressure management can also be helpful in the pressure scale software, pressure scale technique. Hence, pressure management can make the work easily and provide quick time management for the clinicians. When we see about the pros and cons, the advantages are it has a high accuracy and precision, and it will provide more patient comfort. Then easy storage and transfer. The disadvantage is we also already know it is quite expensive. In future, we are including AI in digital impression as the software of pressure-based distribution depends on the pressure where it's required. The color indications, which is represented as high pressure for red and moderate pressure for yellow and normal for the green and low pressure for blue, which has been easy for the dentist to interpret the pressure stability area to avoid the destructions of the mucous medium. And when we see about the technologies used in the digital impression, the first one is the optical scanner technique, optical scanner technology, where the intraoral scanners will scan the basic principle is about the light projection and the reflection, where the intraoral scanners will provide the structural light on the region. Whereas the sensor will capture the reflection of the pattern light. The system will coordinate the 3D model of the taken image. Thereby, thousands of images are combined to form the model. When we then talk about the CAD-based digital relief design, where its main principle is about the processes design software. The working mechanism is after scanning the model, it is directly imported to the CAD software, where the clinician will provide the relief areas. Meanwhile, the stabilizing areas is preserved, and also the relief area will be unharmed. Then finally, the future sensor technologies is the emerging developments include pressure sensing scanner tips to detect the tissue compression, and AI assisted scanners to identify the distortion, and digital pressure mapping for the denture based design. That way I concluded this somewhat AI-infused digital impression will make the heavy ridges more easy to take the impressions. So very good combination of all things we have put together. So how is this related to the sustainable development? I took the topic of third one, future digital. So that I combined with the digital. Future digital thing. Impression taking futuristically, we are thinking about AI-infused digital impressions. Usually, digitalizations will have added this where the dentistry and not that accuracy and pressure management will have to take the impressions accurately because of lots of time tapping. Chat time dentistry, and for digitalization for company existing dentistry to again and again will be difficult. So pressure scale management will require this chat time where the particular pressure is indication of pressure actually. Indication of high pressure, low pressure is done by the AI software future. So that
and also as it is a mobile video, AI can easily, we are not giving manual machine, manual, hence the distortion will be less, very less in digital pressure efficiency, because it will already detect. Yes, because right now there are only the digital impressions will be intraoral scanner are doing the digital impressions. By incorporating the AI, the pressure scan technique customers has been incorporated along with the digital impression itself. So easy to get, data especially for the Pediatric patients, gap reflex patients are being much more advisable. advisable. What you are telling is concept. No, digital in future is the plan only. This is a impression there. They are doing one, but because of the expensive, cost expensive only, it is less prevalent. How is the cost difference? The digital impression itself can costly for the compared to conventional impression, digital impression itself can costly for the patients. No, actually, it is much more than the conventional. Because maybe depending upon the age. Cost of that நீங்க சொல்றீங்க digital impression around 80,000 it takes for so much of machine works and the technology enhancements also so much of technology involved techniques have been taken.